సో ఇవాళ మన టాపిక్ పేరు బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్. సో బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ది నెట్వర్క్ ఆఫ్ నర్వ్ ఫైబర్స్ విచ్ సప్లై ది అప్పర్ లింబ్. ఇగ్నోర్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్. ది నెట్వర్క్ ఆఫ్ nerve fibers which supply the upper limb. సో మనకి ఇందులో బేసికల్గా 6 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సబ్ హెడింగ్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్ రూట్స్, సెకండ్ వన్ ట్రంక్స్, థర్డ్ వన్ డివిజన్స్, ఫోర్త్ వన్ కార్డ్స్, and fifth one branches. So yeah, this is the introduction. Brachial plexus, it is a network of nerve fibers which supply the upper limb. మనకి ఇందులో సైడ్ హెడింగ్స్ వచ్చేసి రూట్స్, ట్రంక్స్, డివిజన్స్, కార్డ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి డయాగ్రమాటిక్ వేలో చూద్దాం సపరేట్గా వాట్ ఈస్ ఇట్. సో బేసికలీ బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ అనేది మనకి స్పైనల్ నర్వ్స్లో C5 నుంచి T1 వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అంటే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, సర్వైకల్, థొరాసిక్, లంబార్. సో అందులో సర్వైకల్ C5, C6, C7, C8 ఇంకా థొరాసిక్లో 1 ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్. బేసికలీ అది ఇట్లా పైనుంచి కిందికి వస్తుంది, బట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ ఇన్ స్ట్రైట్ మేనర్ బికాస్ ఇట్స్ అ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. సో యా, C5, C6, C7, C8 and T1. These are the spinal nerves. And now C5 ఇంకా C7, C6 కలిసి ఒకటి ఇలా they will join together. C7 alone-గా ఉంటుంది అండ్ C8 and T1 కూడా కలిసి ఇలా ఉంటుంది. Now C5, C6, C7, C8 and T1, these all are the roots of the brachial plexus. అండ్ C5, C6 రూట్స్ కలిసి మనకి ఇక్కడ ఒకటి జాయిన్ అవుతుంది, కలుస్తుంది. C7 అలోన్ రూట్ కలిసి ఇక్కడ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. C8, T1 కలిసి రూట్స్ కలిసి ఇక్కడ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కలిసిన దాన్ని మనము ట్రంక్స్ అంటాము, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ అవర్ సెకండ్ పార్ట్. సో రూట్స్ అయిపోయింది. రూట్స్ C5, C6, C7, C8 and T1. నౌ రూట్స్ టుగెదర్ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ ఫామ్ ట్రంక్స్. సో వీ నేమ్ ఇట్ యాజ్ అప్పర్ ట్రంక్, మిడిల్ ట్రంక్ అండ్ లోవర్ ట్రంక్. ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాము ట్రంక్స్ అని. ఇప్పుడు ఈ మిడిల్ ట్రంక్ నుంచి మనకి 3 డివిజన్స్ వస్తాయి. 3 divisions are for upper trunk you have 2 divisions and for lower trunk you have only 1 division. So they are somewhat like this. సో వీటిని మనము డివిజన్స్ అంటాము. Now next coming to the chords. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ క్యాన్. సో కార్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఐ విల్ డూ ద నేమింగ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ సో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ lateral chord, this is called as posterior chord, and this is called as medial chord. So basically I am assuming that you know the basic meaning of medial and lateral. Medial ante towards the center of the body and lateral ante away from the body అనుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు కార్డ్స్ ఆర్ నేమ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది యాక్సిలరీ ఆర్టరీ. సో యాక్సిలరీ ఆర్టరీ అంటే అది మన యాక్సిలరీ రీజియన్, ఆర్ంపిట్ రీజియన్లో ఒక సబ్క్లేవియన్ ఆర్టరీది కంటిన్యూయేషన్ ఉంటుంది. యాక్సిలరీ ఆర్టరీ, బ్రేకియల్ ఆర్టరీ, మళ్ళీ అది ఎల్బో దగ్గర it will divide and it will go as radial and ulnar artery. సో బేసికల్గా ఇక్కడ యాక్సిలరీ ఆర్టరీ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్సిలరీ ఆర్టరీకి లేటరల్గా మనకి లేటరల్ కార్డ్ ఉంటుంది, మీడియల్గా మనకి మీడియల్ కార్డ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ యాక్సిలరీ ఆర్టరీ. సో దీనికి లేటరల్ కార్డ్ ఉంది, దీనికి మీడియల్గా మీడియల్ కార్డ్ ఉంది, అండ్ యాక్సిలరీ ఆర్టరీకి బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ పోస్టీరియర్ కార్డ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్. యాక్సిలరీ ఆర్టరీని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ కార్డ్స్ నేమింగ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ finally after the chords we have the branches.
So branches we have to memorize, or we have to remember, we have no other way. So one short technique is, for every terminal end of this chord you can write it as M R U, which specifies uh, medial nerve, radial nerve and ulnar nerve. Ulnar nerve, radial nerve and medial nerve. So medial nerve ante I think it will supply to your dorsum of your hand, and radial nerve will supply towards the thumb side of your, that is lateral side of your hand or arm, total upper limb, lateral aspect, and the ulnar nerve will supply towards your medial side of your upper limb. So now coming to branches lo manaki lateral cord meeda we have totally we have three branches. One is medial nerve, another is lateral pectoral nerve, and here we have musculocutaneous nerve. On the posterior cord we have total five branches. One is radial nerve, another is axillary nerve. Here, to remember this, you have a small mnemonic SLS, which means upper subscapular nerve, latissimus dorsi nerve. Latissimus dorsi is the muscle which is present on your back, veepu మీద ఉంటుంది, and so it supplies to it, so hence named like that. And coming to this is lower subscapular, this is upper subscapular, this is lower subscapular nerve. Finally coming to the medial cord, you have again four branches. One is ulnar nerve and the rest three are, this one is medial pectoral nerve. Just like we have here lateral pectoral nerve, here we have medial pectoral nerve, because it is present lateral and it is present medial. This branch is called as medial cutaneous nerve of forearm, and this is called as medial cutaneous nerve of arm. This is called as arm and this is called as forearm. So this second one is called as medial cutaneous nerve of arm, and this last one is called as medial cutaneous nerve of forearm. Yeah, so basically this is the diagram and this is the description. Now you can write some more points, like as I said, it is the network of nerve branches arising which supplies the upper limb. And you should also mention the point that the roots originate from anterior primary rami of C5 to C8 and T1. Malli trunks lo you can write C5 to C6 upper trunk, C7 middle trunk, C1 lower trunk. Finally divisions lo you have each trunk is divided into sorry for the handwriting. Each trunk is divided into ventral and dorsal. ఇది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయా. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ వెంట్రల్ and this is dorsal. So ఈ డివిజన్స్ని you can call it as ventral and dorsal trunks. So this is overall the brachial plexus. My first year knowledge toni somewhat hope it is useful. Thank you.